afternoon to you all, ladies and gentlemen. We welcome you to this edition of the Midday Bilingual News. We thank you for staying with us. Christine Babanda, bonjour. Good day, ici Lucie Liengou. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans votre 12h bilingue. Dans l'actualité nationale de ce samedi midi, les lampions se sont éteints hier 8 mars sur la 39e édition de la célébration internationale des droits des femmes dans la ville de Douala. Comme partout ailleurs au Cameroun, elles sont nombreuses qui ignorent tout de ce combat. Éclairage avec Hubert Michel Kameni et Théophile Tchoukou. Journée internationale des droits de la femme, non pas fête internationale de la femme. C'est en tout cas le sens attribué à cette célébration par certaines femmes au Cameroun. Pour moi, en tant que femme, la journée des droits internationaux de la femme, c'est une journée réservée pour que la femme se lève, que nous toutes nous levons pour défendre nos droits dans tous les secteurs d'activité. C'est aujourd'hui qu'on parlerait de droits, ce ne serait plus à ce niveau poussé où on voit des femmes soulever des cabas et machin. Elles ne comprennent pas le sens de la journée internationale de la femme. Le côté festif a souvent pris le dessus. Avec en bonne place le pain du 8 mars, pomme de discorde dans plusieurs ménages. Ce pain n'a pas de valeur, mais c'est les aptitudes, les acquis que vous apportez, les améliorations, c'est ça qui est important en tant que femme. Pourtant, les femmes sont victimes de violences au quotidien. Selon l'ONU Femmes, une femme sur 3 est victime de violences physiques ou sexuelles dans le monde. Les plus vulnérables sont les femmes de l'économie informelle, colboxeuses, bayam salam, coiffeuses, employés de ménage, mais elles ne brisent pas la glace. Le législateur même a favorisé les hommes par rapport aux femmes. Ça fait que les femmes vivent une sorte de stigmatisation, elles sont renfermées et parfois elles ont peur. C'est beaucoup plus de la peur de s'exprimer. Adhérer à un mouvement syndical peut être un début de solution pour rompre le silence. Ce cadre leur offre un champ libre d'expression sans préjugés. Dynamiser son autonomisation, sa syndicalisation, son entourage et sensibiliser d'autres qui n'y arrivent pas encore à comprendre le rôle de la femme. De plus, l'autonomisation de la femme est un facteur qui diminue le risque de violence à son égard. Et l'homme aussi a son rôle à jouer. Donc nous sommes là pour les apporter notre appui et nos initiatives, pour les accompagner, pour qu'elles ne se sentent pas délaissées. À l'occasion de la 39e édition de la Journée internationale des droits de la femme, les femmes sont appelées à une prise de conscience et à agir pour leur bien-être social, d'où la multiplication des conférences-débats pour les sensibiliser. Pendant ce temps, dans la région de l'ouest du pays, la célébration de la 39e édition de la Journée internationale des droits de la femme a donné lieu à plusieurs dénonciations. Images et commentaires, Robert Kenyé et Vivien Tonfak. En 39 ans de célébration de la Journée internationale des droits de la femme, les avancées en vue d'une réelle émancipation de la gente féminine sont peu perceptibles, comme l'a relevé le préfet du département du Konki, en listant les mots dont continuent d'être otages les femmes, à l'instar de la pauvreté ambiante, l'inégal accès à la propriété foncière, la discrimination basée sur le genre, les emplois précaires, la faible implication des femmes dans les sphères de prise de décision, l'inégal accès aux sources de financement pour accroître la productivité, la persistance des conflits armés, menaces à la paix, et dont les femmes et les filles payent le lourd tribut. Sur la place des fêtes de Banjoun, les femmes par l'entremise de leur porte-parole en ont rajouté à ce sombre tableau. Agression, accouchement mortel, violence conjugale, guerre, féminicide, misère, maladies diverses, etc. C'est pourquoi je voudrais que nous ayons une pensée pieuse pour toutes les filles et femmes qui ont quitté ce monde ces derniers temps pour toutes ces raisons. Pour cette autorité administrative, les enjeux actuels recommandent pourtant un engagement tous azimuts en faveur des droits de la femme. Les initiatives menées pour la promotion de la femme ou de ses droits sont à coup sûr bénéfiques pour tous. Le gouverneur de la région de l'Ouest, qui a présidé la parade marquant cette commémoration à Bafoussam, a appelé à une synergie entre les couples pour faire face à certaines difficultés, notamment le coût de vie de plus en plus insupportable. Pour joindre les deux bouts, je crois qu'il faut absolument une complémentarité entre les hommes et les femmes.
Les hommes doivent savoir que les femmes ont un rôle à jouer. Elles ont beaucoup à apporter et il faut leur faire confiance. En plus d'exposer leurs problèmes, les femmes de Bafoussam et de Banjoun ont présenté leurs atouts et dont une meilleure capitalisation permettrait d'accélérer le développement du Cameroun. Autre lieu, autre actualité, alors que le début du jeûne du Ramadan s'apprête à débuter sous peu, la mosquée de Garoua a été entièrement rénovée. Les fidèles musulmans de cette partie du pays n'ont pas voulu perdre un seul instant de la cérémonie d'inauguration de cette bâtisse. Reportage à Garoua, Stéviane Tepe, Olivier Tifo et Dalastiana. Une affluence des grands jours au quartier Poumpouré à Garoua. Des milliers de fidèles musulmans et de curieux n'ont pas voulu rater l'inauguration de la grande mosquée nouvellement réhabilitée. Ça s'est bien passé, machallah. On remercie le bon Dieu, alhamdulillah. Les travaux de réhabilitation de la grande mosquée de Garoua ont consisté au remplacement des tapis, la réplication de la peinture intérieure et extérieure, l'entretien des accords électriques entre autres. Les fidèles musulmans ont désormais un cadre de prière plus confortable 17 ans après la réhabilitation de 2007. On a un grand mosquée qui nous reflète au Cameroun. Donc on remercie le Lamido de rehausser la ville de Garoua. L'inauguration de la grande mosquée de Garoua a rassemblé, au-delà des fils et filles de la ville, chef-lieu de la région du Nord, de nombreux chefs et dignitaires traditionnels venus de plusieurs régions du Cameroun. C'est une fête à dimension internationale parce que tous les chefs traditionnels de toutes les régions du Cameroun ont été regroupés ici. Les travaux réalisés ici ont été rendus possibles grâce à une levée de fonds, coût du chantier 425 millions de francs CFA. Le fruit de contributions reçues de part et d'autre sous l'impulsion du Lamido Ibrahim El Rachidini. Abraham Maslow disait, parmi les types de besoins, il y en a le besoin d'auto-expression, le besoin de réalisation de soi. Aujourd'hui, ce que nous avons devant nous est un besoin de réalisation de soi. La grande mosquée de Garoua a été inaugurée en 1981 par Amadou Aïdjo. D'une capacité de 30 000 places assises, elle s'étend sur une superficie de 2200 mètres carrés. La cérémonie d'inauguration, après sa réhabilitation, a été présidée par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji. Et cette réclame, il s'agit d'un clin d'œil à notre partenaire Ecobank qui procède à la cérémonie d'ouverture officielle de la première agence de la femme au Cameroun. Retour sur cet événement dans ce reportage. Et cette réclame, il s'agit d'un clin d'œil à notre partenaire Ecobank qui procède à la cérémonie d'inauguration officielle de la première agence de la femme au Cameroun. Revivons cet événement dans ce reportage. C'est une innovation des plus extraordinaires en matière de financement bancaire au Cameroun. La banque panafricaine Ecobank a inauguré dans la ville de Douala la première agence bancaire dédiée aux femmes. Une nouvelle extension de l'initiative élevée d'Ecobank, dont les principaux objectifs sont de promouvoir l'autonomisation des femmes et favoriser leur inclusion financière au sein de la société. Il y a 4 ans, notre groupe Ecobank a décidé de lancer le produit Elevate pour encourager les femmes à entrer dans l'écosystème financier. Le développement de nos pays dépend de l'inclusion de tous les acteurs, toute la population. Donc c'est avec cette background que le groupe a décidé et moi-même j'ai pris l'initiative d'ouvrir cette première agence dédiée aux femmes. Outre l'accompagnement financier, l'initiative élevée propose aux femmes des solutions non financières telles que la formation en leadership visant à renforcer et soutenir le développement de leurs projets et entreprises. Il faut avoir l'historique de ton activité. Il faut comprendre comment gérer une entreprise. Il faut avoir l'accès au financement pour pouvoir accroître ton activité. Donc nous pensons qu'avec l'ouverture de cette agence, ça va impulser
cette initiative et nous pensons véritablement que ça va aider à développer l'économie du Cameroun. Cette innovation vient conforter le gouvernement camerounais dans son programme portant sur l'autonomisation des femmes tournées vers l'entrepreneuriat. L'ouverture de cette branche constitue un très grand soulagement pour les femmes qui jusque-là restent marginalisées parce qu'elles n'ont pas accès au crédit dans les banques classiques. Cette banque est inclusive. On n'a pas parlé d'une banque pour les femmes de la haute société. Ça porte sur la couche la plus vulnérable. Donc c'est un très grand soulagement qui note aussi l'importance de la société privée, du partenariat public-privé. C'est une initiative privée qui répond aux besoins de la population civile. Et nous espérons que les femmes profitent vraiment largement de cette structure. Ecobank, un partenaire fidèle, bien connu de sa clientèle. Ecobank n'est pas étrange pour l'association des veuves solidaires que je pilote. Ecobank est notre partenaire au quotidien. Investir à travers les femmes et accélérer le rythme, je pense qu'au sein de l'association des veuves que je pilote, Ecobank avait déjà anticipé. Cette idée qui est venue à cette banque de donner une distinction particulière à la femme, qui est la mère de l'humanité. Je vois à travers ça une longévité et je crois que sur le plan financier, cela va encourager les femmes à épargner davantage et à s'intégrer de plus en plus dans le monde des affaires, sachant qu'elles ont déjà une plateforme réservée pour elles. L'agence est située à la rue Clémenceau dans le quartier administratif de Bonanjo. Elle offre à sa clientèle une panoplie de services, parmi lesquels des services digitaux tels que la vente et l'achat en ligne. C'était l'un des combats les plus attendus hier. Malheureusement, Francis Ngannou l'a perdu par KO face à Anthony Joshua. Cette actualité referme donc la première partie de votre journal. La seconde partie se poursuit en langue anglaise avec vous et Célucine. Exactly, Christine Babanda. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us. A fire incident at an illegal fuel depot in Bamenda Northwest region has caused enormous material damage. The Army Rescue Unit warns the population against the storing of fuel in residential areas, as Mustela tells us more. A dangerous fire broke out in the early hours of March 6th at an illicit fuel deposit in the Sisia neighborhood of Bamenda 3 subdivision, sending thick plumes of black smoke into the sky. The incident, which occurred in a residential area, prompted a swift response from the Army Rescue firefighters to reduce the risks to nearby homes. While leaving our barracks, we saw the flame. The intensity too high, so we had to do everything possible to arrive there without delays. Arrive at the scene, we realized that it was too hard, so we had to use foam. The company called in French mousse in order to reduce the fire because it's a foil, but it wasn't really easy. We had to use more energy to limit the propagation because you see keenly behind there's a story building where if we do not put one pipe along that line, it will catch fire. Bamenda is still reeling from the devastating fire that ravaged the Bamenda main market on February 22nd. This recent fire has once again raised concerns about the dangers of storing fuel in residential areas. It's where fuel was being stored in drums, which is prohibited to keep fuel where people live. It should be out of reach of people. So what I want to say is the origin, it is visible, is fuel. And people should not keep fuel where people are living. The Army Rescue firefighters' quick response undoubtedly averted a potential disaster, but questions linger about why the illicit fuel business continues to thrive despite security controls and crackdowns on vendors. Meantime, the least performant and most corrupt municipalities in the Northwest region are now known for the year 2023 are now known. The statistics are contained in a report published by the Office of the Public Independent Conciliator for the Northwest region, Bustela once again. The Office of the Public Independent Conciliator has unveiled its 2023 Annual Activity Report, shedding light on the cracks in the relationship between citizens and regional council services. Citizens' perception of council operations vary widely. While some councils are praised for effective project management and financial stewardship,
Others face criticisms for unethical practices. Bribery and corruption. The good candidates of bribery and corruption to decry are Womb, Jinicom, and Bamenda 2. Councils which are perceived as extorters of the population. You have Womb, Ndog, and Kumbo. Unfair taxation occurs in Ako, Ella, and Ndog. Councils which use their powers abusively to trespass to land and property are Furawa, Andek, and Bamenda 1. At the heart of these issues are officials exploiting their positions for personal gains. The Public Independent Conciliator has issued stern warnings, while also urging citizens not to succumb to the demands of corrupt officials in regard to the issuance of birth certificates. They charge the planting of trees, tie it to birth certificate. The law says it should be free. If you want to be innovative, create other projects in your municipalities, sell to your people, let them adopt it, and then you charge them either 500 francs or 1,000. Looking ahead, the report offers recommendations for improvement in 2024. These include calls for enhanced personnel management, better resource allocation, and the promotion of ethical conducts. And Littoral Governor Samuel Dieudonné calls on women to remain optimistic of being appointed to key positions in the country. He was speaking during the commemoration of the International Women's Day celebrated here in the city of Douala. Let's come back to the celebration with our reporter Smart Jikan Gabriel. It is all over here at the ceremonial ground here in Beseke, Douala, where the 39th edition of the International Day for the Woman was celebrated with a lot of pomp and pageantry. It was presided at by the #1 man of the region, Samuel Dieudonné Dibois. The governor who took part in the celebration was keen and listened to all of the messages from the women. And one of the key messages that the women sent forth to the governor is the states have not actually kept them in key positions of the country. As women, there's a lot of challenges. Not having any governor as a woman, for example, those are our challenges. We don't have much women as SDO. Fact that have to be considered. We have to give more places to women. In the course of the event, we had a lot of recognition that was given to some women who have shown themselves as key actors in different fields of discipline in a littoral region. Immediately after the award ceremony, we had a march past that took more than 2 hours, and it saw the participation of all of the women from every walks of life who came out to celebrate their day, a day which is set aside for them to actually give their own worries to the state. Appealing our women, our sisters, our aunts to be aware of all the development that we have today. We have the technological progress that is helping them to be fit and to even tackle some problems that men used to face. Celebrated under the theme Invest in Women, Accelerate Progress. The Women's Day for this year's edition is over, and everyone is hoping that in the years to come, women will be given that opportunity they have always been expecting by the government. Josiane Gok, Smart Nchikan Gabriel, at the Beseke ceremonial ground for Equinoxe Television News. Thanks, Smart. While most women find interest in celebrating Women's Day every 8th of March, others snub and carry out their activities normally. Speaking to some here in the city of Douala, the advanced government silence in femicide, rape, discrimination of women, amongst others. Details in this report compiled by Innocent Azi. March 8 celebration makes no sense to some women who consider it as totally useless and prefer to go about their daily activities. La fête du 8 mars, ça ne m'intéresse pas. Women's Day celebration does not interest her because of the sufferings the woman faces in Cameroon. Today, the woman plays the role of the man. She works to support the man, feeds the family.
As a vendor, business is bad because of high prices. Voyez le marché, il n'y a même pas le marché. Les choses sont chères. To another woman, the government's silence on the chronic rates of femicides in Cameroonian cities does not warrant any celebration of Women's Day. The child who was raped and killed in Yaoundé and her elder sister who was raped in Yassa and decapitated in her room have not been served justice. She sees no reason celebrating March 8. Ça ne sert à rien si vraiment l'État ne fait pas la justice. A contrary reason is advanced by this lady. Égalité de sexe. That persistent gender inequality and limited or no action to bring about equality in Cameroon kills her desire to celebrate Women's Day. Il n'y a pas d'égalité de sexe. These and other reasons account for their boycott of this day reserved for women. Despite the femicides, rapes, abuses, torments, and the discriminations women encounter, life moves on for some. Si aujourd'hui on va She says the celebration would have made sense to her if women could assemble, protest, and decry all the societal ills they face. N'aurait vraiment pas sa place comme il le fallait. These women add, affording Women's Day fabric is waste of resources on irrelevant things in a tough Cameroonian economy. Such equals to starving the family and enriching the rich, thus recommending the manner of celebrating Women's Day be revised. And women have been urged to take the lead in all spheres of influence to foster the peace agenda. The call came from panelists of a roundtable discussion during a framework of the international dedicated for the International Women's Day, as Babila Jonathan tells us more. They are brainstorming on the role of women in the consolidation of public peace in Cameroon. Ideas and opinions being expressed at this roundtable discussion at the Ministry of Territorial Administration point to equal consideration for both men and women. For this to be possible, the prefect of the Mefuanakono division, Antoinette Zongo, thinks that ce que nous attendons de la femme, women at all levels must have self-confidence. De croire en elle-même. Panelists underscore the point that women should take the lead. Leaders should be good communicators. If leader doesn't comment or doesn't communicate well, you have difficulty among his or her team, especially for women. They should know how to negotiate. They should know how to negotiate because it's often said that women are less assertive in negotiation. They should go to drilling skills or skills that will help them be able to negotiate. Women also have a problem of visibility. This visibility makes them stay or shy behind. They should come out of this by coming out with their brand. This will make them known, or projects that will carry them in front. Emphasis is also laid on the important role women as mothers play in the education of children and the society at large. Victoria, for this edition of the International Women's Day, EcoBank Cameroon, one of the leading Pan-African banking group, has inaugurated the first women-dedicated branch in Cameroon. The initiative, according to the bank, is to promote gender equality by helping women entrepreneurs grow. Details in this report. For this 39th edition of the International Women's Day, EcoBank Cameroon, part of the leading Pan-African banking group, opens the very first women-dedicated banking branch in Africa. Our inaugural women-focused branch symbolizes our contribution towards fostering economic empowerment, equality, and prosperity. Situated at Reclementio in Bonanjo-Douala 1 subdivision, this new branch represents a further extension of EcoBank's women empowerment policy. Elevate by EcoBank is an initiative in line with the EcoBank Group strategy to close the gender financing gap and drive equality by helping women entrepreneurs and business grow. 4 years ago, the EcoBank Group launched Elevate for Women with the view of empowering women financially and making sure that they could access the financial ecosystem. It's very important for sustainability for women to be part of the ecosystem and also contributes to the economic development of the countries in which we function. Furthermore, Elevate provides a comprehensive package of financial and non-financial solutions to empower and support the growth of women-owned, led, or focused businesses. For us to solve financial inclusion, it requires global
action. Everybody has to be involved. So this is really the background why we opened, just to make sure that we can continue to empower women and get them into the financial ecosystem. With this women-dedicated banking branch, customers benefit from smarter cash management solutions, favorable lending rates, and value-added services such as business and leadership skills training. I'm so proud and I'm so excited to be a part of this momentous occasion, which will change financial services for women. It's beginning in Cameroon, and this will be reproduced across the continent. I'm very excited about it. I want to really thank EcoBank for bringing this, and it's going to really empower women, because there are a lot of women. I work with women and I know there are a handful of them that are going through some difficulties. I think something like this is going to really empower them and bring development. For the representative of the government, Professor Marie-Thérèse Abena Ondwa, Minister of Women's Empowerment and Family, the new branch coincides with the International Women's Day and is on the same path with the Cameroon government's agenda on women's empowerment by enhancing access to finance for women-owned businesses. Chief Executive Officer of this bank had a genuine idea which goes in line with the theme of this year, because we cannot accelerate the rhythm, we cannot invest in women if they don't have inclusive access to financing. And so this does not just handle women of the high-class society, it deals with those at the grassroots level who are in need, and it is not just money. She's also training them in many other aspects. EcoBank Elevate program also reinforces their positioning and determination to be the bank of choice for women's businesses. Elevate by EcoBank, created for women-focused businesses. Ladies and gentlemen, that advertorial brings us to the end of this edition of the Midday Bilingual News. We thank you so much for your trust and your keen attention. We live in the company of more interesting programs. Christine Babanda, do have a beautiful day. Do have a nice day. Et Lucie Lingou, Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité et surtout de votre confiance. Prenez soin de vous et belle suite de programmes sur Équinoxe Télévision, la chaîne du peuple.